Welcome back. Because the number of the living organisms is great, scientists put them in groups to simplify them. To ease their studying, scientists classify the living organisms into groups. The living organisms are sorted into groups according to their similar features. They put the groups of the living organisms which have similar features in the same group. And they started with kingdom. The kingdom is the largest group in the classification system. The kingdom is subgrouped or divided into smaller groups called phylum. And each phylum is subgrouped into classes. Each class is subgrouped into order. Each order is classified into families. Each family is grouped into genus. Each genus subgrouped into species. Species, you have an idea from the last year about species. Species is a group of living organisms which share the same characteristics. يعني عندهم نفس الصفات and they can breed with each other to produce fertile offspring. Here we have a difference between fertile and the opposite is infertile. Fertile offspring, it means that these offspring or the generations generated in the future generations, they are able to produce another offspring, another generation. But the infertile, they are not allowed, they are not able to produce offsprings once again. مش هيولدوا يعني مش هيخلفوا أولاد. So, the scientists sorted the living organisms into groups to facilitate or to ease their studying. They classify them into kingdom. Each kingdom subgrouped into phylum. Each phylum is divided into classes. Each class is divided into order. Each order is divided into families. Families divided into genus. Genus are divided into species. Species are a group of living organisms which share the same characteristics, عندهم نفس الصفات, and they can breed with each other to produce new offsprings, fertile offsprings. Fertile دي مهمة جدا تتحط في الديفينيشن. Fertile offsprings of the same kind. Why the scientists classify the living organism? To facilitate their studying and identification عشان تسهل انك تتعرف عليهم وتسهل دراستهم. The scientists put the similar species together and their similarities and differences to sort them into groups and subgroups. The most famous scientist, Carl Linnaeus. Carl Linnaeus is the father of systematic biology or taxonomy. In his binomial system, every living organism has a unique two-part of names. هو ادى لكل living organism two unique names. يعني اسم فريد ما يبقاش نفس الاسم ده موجود مع another living organism. ويوجوالي خلي بالك بقى ان الفيرست نيم يكون الجينس والسكند نيم يكون السبيشيز. الجينس اللي هو الفيرست نيم الفيرست ليتر should be written in capital letter, capital form. السكند نيم اللي هو السبيشيز الفيرست ليتر written الفيرست كابيتال خلاص قلناه الجينس، لكن السكند نيم الفيرست ليتر بيكون فيه سمول ليتر وبيكون ايتاليك واندرلاين. بيتكتب كده ولا ايه؟ يعني مثلا ايه؟ فور اكزامبل human in English الساينتفك نيم بتاعه ايه؟ هومو سابينز. بصوا كده الاسم الاولاني بيكون ايه؟ الجينس. والسكند نيم بيكون السبيشيز. لو لاحظتوا هنا الجينس هومو الايه الفيرست ليتر بيخش بيه كابيتال ليتر اهو. طب والسبيشيز اللي هو السابينز هنا مكتوب السكند نيم اللي هو السبيشيز لكن الفيرست ليتر بتكون سمول ليتر. دي مهمه جدا وبيتكتب ايتاليك يعني مايل كده ويكون اندرلايند. طيب لو احنا حبينا ناخد الاكزامبل هيومن ساينتفك نيم
هومو سابينز. مين الجينس؟ هومو اهو، والفيرست لتر بتكون كابيتال لتر. مين السبيشيز؟ سابينز. وليها ابريفيشن، الابريفيشن هي الاختصار. ممكن تختصر ازاي؟ اتش كابيتال مكان كلمه هومو اهي، ودوت وسابينز. طيب لاين انذر اكزامبل باين انجلش، لكن الساينتفك نيم بانثيرا لاي، خدتوها السنه اللي فاتت. بانثيرا لاي. بانثيرا ده ايه؟ الجينس اهو، الفيرست لتر should be written capital form. طب والسبيشيز لاي، الفيرست لتر سمول. طب والابريفيشن بتاعه، الاختصار بتاعه بي لو بانثيرا دوت لاي. نفس الفكره برضه بالنسبه للتايجر، بانثيرا تيجرس. البانثيرا هو الجينس، السبيشيز هو تيجرس، ابريفيشن بي بدل بانثيرا، ودي تيجرس اهي. اخر واحد كات فيلس دوماستيكس. فيلس اللي هو الجينس، الفيرست لتر should be written capital form. والسبيشيز اللي هو الدوماستيكس اهي، الفيرست لتر should be written in small form. ولو عملتوا ابريفيشن هيكون ايه؟ الاف بدل فيلس ودوت دوماستيكس. طيب المين 5 كينجدم، احنا قلنا ان الكلاسيفيكيشن اوف ذا اورال بتجيب ايه؟ كينجدم. نسيتوها ولا نراجع عليها كمان؟ اهي نبتدي بالكلاسيفيكيشن كينجدم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز 7 1 2 3 4 5 6 7. البيكس طبعا كينجدم والسمولست سبيشيز. طيب احنا عندنا 5 مين كينجدم اهو. مين 5 كينجدم؟ animals, kingdom of animals, plant kingdom or flowering plants, fungi as mushroom, protoplasma الأميبا. طبعا الأميبا دي unicellular يعني their bodies are consist of one cell. والبروكاريوت آخر kingdom هو عندنا. طيب the first one is animal kingdom. Animal kingdom classified into two main parts, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are the animals with backbone. Invertebrates are the animals without backbone. لو جينا عملنا classification للanimal kingdom هنا يا ولاد، يعني kingdom واللي تحت الكينجدم ايه؟ phylum. فيها vertebrates، بعد كده annelids خدناها السنة اللي فاتت في آخر درس، mollusks، nematodes، arthropods. طيب بعد الفايلم في ايه؟ في كلاس. جبنا الكلام ده منين؟ من بداية الكلاسيفيكيشن عشان ما ننساش اهو. kingdom، phylum، class، order، family، genus، species. احنا عندنا 5 kingdom للانيمالز، قلنا البلانت كينجدم والانيمال كينجدم، الخمسه اللي احنا خدناهم اهو. وحبينا نعمل كلاسيفيكيشن بسيط خالص للانيمال كينجدم اهو. بعمل لهم كلاسيفيكيشن ل 5 فايلمز. 1 vertebrates. Number 2 annelids. mollusks. nematodes. arthropods. كل دول فايلم. خلي بالكم بقى ان كمان الvertebrates are classified into classes. 5 classes. Fish, vertebrates. Amphibians, vertebrates. Reptiles, vertebrates. Birds, vertebrates. Mammals, vertebrates. هنا ما عندكوش بالنسبه للسنه دي الانيمالز مالهاش كلاسيفيكيشن زي الكلاسز كده، زي الفيرتبريتس مالهاش كلاس مش هتاخدوها، ولا المولسكس ولا النيماتودز، لكن الارثروبودز هتاخدوها. تاخدوا انها ديفايدد انتو كلاس كراستيشنز والاركنيدز والانسكتس والبيريبودز، هنشرحهم كل واحده لوحدهم بقى. كويس؟ طيب اول حاجه هناخدها في الفيرتبريتس الماملز والبيردز والريبتايلز والامفيبيانز والفيش، all of them كل دول بسميهم mammals ليه؟ because they have backbone. يعني هم كلهم similar in one
property ان هم they have backbone. لكن الديفرنسز دول مهمين بقى جدا. اهو الاول نشوف mammals زي ايه؟ human, dogs, whales, cows, buffaloes, rats, cats, all of them are mammals. Birds في عندنا geese, عندنا ducks, turkey, عندنا يعني great number, falcon, eagles. Reptiles we have crocodiles, turtles, snakes, lizards, amphibians زي frog, toads, salamander, والfish في عندهم different types, goldfish, herrings and so on. All of them are similar because they have backbone, but they are different in many properties and characteristics. Mammals, their bodies are covered with hair or fur or whiskers. Whiskers اللي هي زي الشنبات اللي موجودة عند الراتس والكاتس واللاينز والتايجرز. دي اسمها whiskers. But the body of birds are covered with feather, reach. Reptiles are covered with rough and dry scaly skin. خلي بالكم الكلمة دي هتتكرر هنا. اهي بس هنا سكيلز بس في الفيش، لكن دي سكيلي سكين يعني جلد سميك كده. عشان كده الكفر بتاع most of the reptiles بيكون expensive زي skin of the snake and the crocodiles. طيب يبقى the body of mammals are covered with hair or fur or whiskers. Birds are covered with feather. Reptiles are rough, dry and scaly skin. Amphibians, their bodies are covered with moist and naked skin. But fish, their bodies are covered with moist and wet scales. How do they reproduce? The only group in the 5 groups that they can giving birth and suckle their young, mammals. الجروب الوحيد اللي هم reproduce by giving birth يعني بيولدوا and suckle their young or offsprings هم reptiles. لكن أنا آسف المامز، لكن كل الجروبس التانيين they reproduce by laying eggs. But where birds and reptiles, both of them reproduce by laying eggs on land. But here we have some difference between the eggs of birds and reptiles. The eggs of birds usually hard shells بتاعتهم hard شوية عشان نعمل protection أو adaptation. لكن ال eggs of reptiles they lay eggs with waterproof shells. Why waterproof shells? Because they are laying eggs nearby the water, rivers, Nile, seashores, and so on. Amphibians they lay eggs in water covered with jelly material, a type of protection. Fish also lay eggs in water covered with jelly material. How do they breathe? ازاي بيتنفسوا؟ Both of mammals, birds, and reptiles they respire by 2 lungs. They breathe by 2 lungs. Amphibians they respire in the beginning by gills. Afterward they respire by 2 lungs. Fish, you know that fish respire by gills because they spend all their lives in water. How many limbs? Mammals, they have 4 limbs. احنا عندنا 4 limbs. Upper arms و lower legs. عندنا 4. Birds, they have 4. لكن ما عندهمش arms and legs. عندهم 2 wings for flying and 2 legs for walking. Reptiles, they have 4 and short limbs except for snakes. They don't have. Amphibians, they have 4 limbs. But fish, they don't have limbs, but they have fins. عندهم fins اللي هي الزعانف. يكون فوق كده يعني مقسومة كده وما عندهاش ايه؟ ما عندهاش legs. What about their ears? Mammals, they have external ear pin. احنا عندنا كده external ear pin اسمها ear pin. دي external هي خارج الايه؟ خارج السكال، خارج الهد. يبقى mammals, they have external ear. External ear pin. Birds, their eardrum بتاعتهم بتكون inside deep hole. جوه deep hole. Reptiles, they have eardrum برضه inside ear. As birds, both of them they have eardrum inside deep hole. Amphibians, eardrum عكس opposite بتاع البيردز والريبتايلز.
الاير درام بتاعتهم on the skin surface على السطح كده بتاع الجلد عند الهاد كده. fish they don't have ear drum. طب عندها بدلها ايه؟ عندها بدلها حاجه اسمها يا اولاد، عندها اسمها lateral lines بتفوت على جسمها. مش الفيش عامله كده كده جسمها، يعني عمل ليها حاجه اسمها الشيب بتاع البادي بتاع الفيش ستريم لاين، يعني شكلها عامل زي الزياده كده، بيكون اللاترال لاين بارل كده لجسمها. دي فور ذا سنسيشن، عشان نعمل السنسيشن بدل الاير درام. حس كمان بالايه؟ بالويفز اندر ووتر والساوند اندر ووتر. بلاد. Both of mammals and birds they are warm blooded، يعني بيسموها الحيوانات الدم الحار يعني. لكن reptiles وamphibians fish cold blooded. warm blooded زي احنا كده temperature of the body بيكون constant set wherever you are في اي مكان. لكن cold blooded ممكن البادي change according to the temperature of the surrounding places. طيب في extra characteristics ممكن نقولهم؟ ممكن. mammals عندهم different teeth، والبيردز عندهم different beaks اللي هو المنقار بتاعهم. الريبتايلز الكروكودايل spend more in water، بيقضي وقت موت اكتر في الميه. amphibians الايس تيب بيكون out، يعني زي الفراغ بتكون العين طالعه لبره كده شويه. fish طبعا they have wonderful different colors. For the examples of mammals, human, lion, bats, whales, sheep, goats, camels, all of them are mammals. Birds like duck, falcon, parrot, reptiles as crocodiles, snakes, and lizards. Amphibians like frog and salamander. Finally, fish like multi and shark.